Along the turquoise waters of Palk Bay near Rameshwaram, Tamil Nadu, a silent transformation is taking place beneath the waves. With the support of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, the UNDP GEF Small Grants Programme, and TERI, Plant Trust, has embarked on an inspiring mission to enrich marine biodiversity and enhance fisheries resources through artificial reefs. Part of this initiative lies understanding a deep and compassionate connection with the people who depend on the sea for their lives and livelihoods. Before the first reef touched the seabed, Plant Trust carried out detailed baseline surveys, need assessments, and socio-economic studies across 12 fishing villages. These studies helped map the social, environmental, and economic realities of the fishing communities. To select the perfect sites, a series of scientific sea surveys were undertaken along the Palk Bay coast. Each site was carefully studied. To ensure that this project truly belonged to the community, Plant Trust organized exposure visits for fishermen and panchayat leaders of Rameshwaram. Together, they explored reef models, discussed deployment strategies, and learned how these artificial reefs could sustain both marine ecosystems and their livelihoods for generations to come. From Cheney Fishing Harbor, the UNDP GEF SGP OP5 beneficiaries shared their inspiring journey of sustainable fishing within the artificial reef zone. Their success story stands as a living example of how responsible practices can sustain livelihoods and protect marine life. They encouraged the Rameshwaram fishermen to adopt similar methods for the sustainable use of our precious marine resources. The Reef Deployment Program was inaugurated in the presence of dedicated leaders and well-wishers. Selvi S. Hemalatha, SFS, District Forest Officer, Ms. Nithya, Ranger, Smit M. V. Prabhavati, Deputy Director of Fisheries, Dr. Dipankar Saharia, Senior Director, TERI, Mr. Manish Pandey, National Coordinator, SGP India, Dr. Asha Hadkar, Regional Coordinator, SGP India, and Dr. R.T. John Suresh, Founder, Plant Trust, Mr. Jeremiah Pandian, Project Coordinator, along with the committed field team from Ramanathapuram. Dr. Aradhana Goyal conveyed her warm greetings from TERI, New Delhi, sharing her appreciation and best wishes for the artificial reef deployment. Artificial reefs are man-made structures placed gently on the sea floor to create new homes for marine life. They increase the surface area for organisms to grow, providing shelter, breeding grounds, and feeding spaces for fish, lobsters, and countless other species. Each reef module was a work of science and craftsmanship, blending traditional fishing wisdom with modern marine innovation to restore habitat diversity and attract a wide variety of marine organisms. Soon after deployment, life began to bloom beneath the waves. The once empty seabed, silent and barren, slowly transformed into a living tapestry of movement and color. Within just 6 months, the first signs of recovery appeared. Microscopic life, tiny bacterial films, began to coat the artificial reef blocks, forming what marine scientists fondly call a biological soup. This invisible layer of microbes is the very foundation of ocean life. It enriches the water with nutrients, inviting new settlers, the pioneers of the reef world. Soon, algae, seaweeds, and seagrasses began to anchor themselves, painting the structures in shades of green and gold. Then came the barnacles, sponges, and tube worms, followed by delicate colonies of hard and soft corals, slowly claiming the surface, turning cold concrete into a thriving coral garden. Starfish, sea cucumbers, crabs, and lobsters found shelter, while shoals of small fish darted in and out of crevices, each adding a new rhythm to the underwater symphony. What was once lifeless sand had become a self-sustaining ecosystem, a mosaic of life, sound, and color. The reef pulsed with energy,
from microscopic plankton drifting in the currents to shimmering schools of fish swirling like living clouds. For the coastal waters of Rameshwaram, this was more than an ecological revival. It was a rebirth of hope. Fisherfolk who once stared at empty nets now witnessed the sea's generosity returning, a reminder that when humanity works with nature, even a man-made structure can breathe life back into the ocean. The artificial reef has become a symbol of renewal, where the biological soup of beginnings has blossomed into a vibrant marine community, whispering stories of resilience beneath the blue. ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்ன உள்ள மீன்லாம் காணாம போச்சு. இந்த மீன்லாம் கொஞ்சம் கம்மியா போச்சு. இப்ப பவளப்பாறை செயற்கை பவளப்பாறை கொண்டு வச்சாப்பா. வைக்காம அது வச்சானா அது ஒரு மாதிரியும் வச்சு வீடு மாதிரியும் வச்சு அழகா இருக்கு மீன் போய் விளையாடுறதுக்கு போறதுக்கு. பாத்தீங்கன்னா இந்த பாருங்க சைஸ் இது கிழிஞ்சா குருவிலி தோளன் கலவா பாறை மாவுளா எல்லாமே அந்த இடத்துல வந்து நல்லா ஒரே இருக்கனால அந்த போய் விளையாடுது. அந்த இதுல கூடு வச்சதுலயே நல்ல மீன் ஏறுது. டெய்லி 1000-2000 நல்லா தொழில் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதிக தூரத்துல போய் மீன் பிடிச்சிக்கிட்டு இருந்தோம். இப்போ பக்கத்துல இந்த பவளப்பாறை போட்டதுக்கு பக்கத்திலேயே மீன் பிடிக்கிறோம். வேற ரொம்ப செலவும் அதிகமாச்சு. இப்ப செலவு வந்து கம்மியா இருக்கு. எங்களுக்கு புதிய ஒரு தொழில்நுட்பம் வந்து உருவாகினதுக்கு எங்களுக்கு செலவு கம்மியா இருக்கு. மீனெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மியாயிட்டே வந்துச்சு. தொழில் பார்க்கலாமா வேணாமான்னு சொல்லிட்டு கடலையே விட்டுட்டு போற அளவுக்கு மனசு வந்துருச்சு. பவளப்பாறை செயற்கை கல் வச்சதுல இருந்து எங்களுக்கு புதுசா மீன் பழைய அழிஞ்சு போன மீனுக்குலாம் எங்களுக்கு புதுசா வந்து அந்த கல்லில் தங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அந்த கடத்தொழில் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு. இந்த கடத்தொழில மீன் வளம் அதிகமான நாட்டி எங்களுக்கு விட்டு போக மனசு இல்லாம இந்த தொழிலே பார்த்துட்டு வரோம். எங்களுக்கு மட்டும் இல்லாம அடுத்த தலைமுறைக்கு இந்த கடத்தொழில் செஞ்சுட்டு வரலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்பிக்கையும் ஒரு ஆர்வமும் வந்துருக்கு. முதல்ல வந்து மீன் பிடிக்க ரொம்ப இடத்த போயிட்டு வருவோம். ரொம்ப உயிரை கொடுத்து பயணம் பண்ணி ரொம்ப புத்திரம் போயிட்டு வருவோம். இப்போ வந்து இந்த பவளப்பாறை பக்கத்துல வச்சதுல இருந்து எங்களுக்கு மீன் நிறைய சேருது. இதுல பக்கத்துல போயிட்டு வரோம். உயிருக்கு பாதுகாப்பா இருக்கு. அதனாட்டி எங்களுக்கு அந்த மீன் வந்து சேர்றத நாட்டி எங்களுக்கு வாழ்வாதாரம் ஈஸியா இருக்கு. இதெல்லாம் மாற்றமான மீன்கள் கொண்டு வந்து அது எங்கள்கிட்ட கொடுத்து நாங்க சந்தையில போய் நல்லா வியாபாரம் பண்ணோம். அதுல இருந்து எங்களுக்கு வருமானம் ஒரு மாசத்துக்கு வந்து 15,000 இருந்து 20,000 வரைக்கும் எங்களுக்கு எங்க புள்ள குட்டியோட நாங்க நல்லா மகிழ்ச்சியா இருக்கிறோம். The success of the Rameshwaram Artificial Reef Project reached far beyond India's shores. It was showcased at the United Nations Economic and Social Council in New York as a model of community-driven conservation supporting SDG 14, Life Below Water. Later, at the United Nations Economic and Social Commissions for Asia and the Asia-Pacific Forum in Bangkok, Plant Trust shared how artificial reefs not only restore marine life, but also promote cooperation and resolve transboundary challenges. When the UNDP assessment team visited the project sites, they listened to the voices of the fishermen, men and women who spoke of returning fish, improved catches, and the renewed promise of prosperity. The Artificial Reef Project had not only revived marine life, it had restored human confidence and community pride. In recognition of this pioneering work, Plant Trust was honored with the prestigious Ministry of Environment, Forest and Climate Change UNDP Innovation Award 2025 in New Delhi. Amid the vibrant bustle of the Chennai fishing harbor, a moment of pride unfolded as Ms. Isabel, Deputy Country Representative of UNDP India, and Dr. Ruchi Pant visited the UNDP GEF SGP 5 beneficiaries to witness the impact of the Artificial Reef Project. The fisherfolks shared that the reef deployment has greatly increased their fish catch, improved income, reduced sailing time, saved fuel, and made fishing safer. They proudly said that the reef area has now become a community-managed conservation zone for traditional fisherfolks. A moment of celebration not just for the organization, but for every fisherman, every villager, and every supporter who believed that the ocean could heal again. From the shores of Rameshwaram to the depths of Palk Bay, this is the story of hope beneath the surface. A story that reminds us that when science, community, and compassion come together, the ocean heals, and so does humanity,